The delicate art of producing the Moringa oil was a process we had to see for ourselves. CJ took us around to meet the faces behind all the hard work that goes into this oil. The first process is sifting through the Moringa seeds, which one of his employees, Mohamed Omar, illustrated. Katika sehemu ya kuchagua mbegu zile za Moringa ambazo zinatoka kwa wakulima, kuna sehemu pale zinapimwa, tunaweka zile vibandiko vya kuonyesha hizi tembe zimetoka kwa mkulima nani, zinawekwa pale, halafu zinakuja hapa sehemu ambayo tunazisafisha, kwa sababu zikitoka kule kwa wakulima moja kwa moja, huwa kuna wakati mwingine kuna wale wakulima ambao bado ndio hajafundishika kisawasawa, bado ziko na kama uchafu, kuna kama ni hivi vitu huwa wanasahau pengine, ama kwa bahati mbaya mtoto anapitia pale kwenye mbegu anaweka, so zikija huku zinakuja zipimwe pale, halafu zinakuja hapa ambapo ndio tunazichagua. Sasa tunajaribu kudondoa tutoe zile vitu ambazo hazitakikani, halafu pia tembe zenyewe tunaangalia ubora wake. Kama kuna tembe zile ambazo hazikukauka vizuri ama hazikuiva vizuri kwenye mti, zile pia nazo tunazichagua ili tupeleke zile mbegu ambazo ni safi kwa hii mashine ambayo ndio inatoa hizi maganda ama hizi ngozi ya hizo tembe. Kwa sababu katika kule kusaga mafuta huwa tunataka zile tembe za ndani ambazo ni zile tembe nyeupe zikiwa zimetolewa hizi ngozi za juu. The sorting process is divided amongst all employees and takes a whole day. Depending on the bulk of the order, CJ will bring in an extra help for Mohamed and his colleagues to simplify the process. Ikiwa tembe ziko kwa wingi na ni wakati ule wa kuleta tembe kwa wingi, na tunafanya kazi kwa wingi, kwa sababu tembe huwa ziko na wakati. Kuna msimu ule ambao tembe ni nyingi na kuna msimu ule ambao tembe huwa zimepungua kutoka kwa mashamba. Kwa hivyo ile zikija zikipimwa, kama kwa store ziko pale zimejaa, hapa wale watu watatu ambao tunafanya hapa huwa tunaweza kufanya kama kwa siku kilo 300 hata 350. After sorting through the Moringa seeds for any stones or debris, it is now time for second processing, which Mohamed is thrilled to show us. Hapa ndio pale tunachukua tembe kutoka pale ikiwa zimesafishwa, zimekuja hapa, tembe ni safi, hazina ile mawe tumeonyesha ama tumeona kule, zimekuja hapa ni safi. Tukiepa kwa hapa hii mashine yetu, hizi tembe ndio zinavunjwa, hii ngozi ya juu inatoka. So tembe zikitoka hapa huwa zinatoka ni ile tembe nyeupe, halafu kuna hizi maganda, hii takataka pia bado ziko pamoja. This is now time to winnow the seeds to get the most precious part, that is the kernel. Tumeweka tu kuziba ili hizi takataka zitoka hapa zinapeperushwa hapo na upepo kutoka kwa hii machine. Sasa tukiacha hapa wazi zitakuwa zinatapakaa tu hapa pote. Ndio kwa sababu ya kuna nini tunaziba hii ili zianguke tu pale, tuzipaki kwa magunia, halafu hizo takataka ama huo uisho wake ndio kule tunapeleka kwa wakulima tena. When the kernels are more than enough, the team stores them in a gunny bag for another day for processing. After the winnowing stage, it is now time to move into the oil processing. Tukishaleta mbegu zetu hapa kwa ratili, huwa tunazipima. Tukishamaliza kuzipima, zinapitia hiki kipimo chenye huwa kinatuonyesha ni unyevu gani ambao mbegu hizi zinatakiwa zisagwe ama zisagwe. Kawaida yetu kuna percentage yenye inawekwa ni 7%. Zikizidi hapo zinabidi sasa tuzianike kwa jua, ama kuna pengine machine zipitie hapo zikaushwe ndio ziletwe kwa mashine. Tukimaliza kupima hapa, tunaweka kwa beseni, tunachukua maganda yenye tumetoa decortication. Sehemu tu tunachanganya hayo maganda tupeleke kwa mashine. Maganda haya huwa yanatusaidia sana kwa sababu ule ugumu wa maganda pia husaidia ile mashine kuzunguka kwa urahisi na iwe haina shida. One of the things that juts out when you get into the glass chamber is the big blackboard with the numbers on it. This wall, as Said explains, is crucial to the oil production process. Kutoka kwa mkulima tulipata mbegu kiasi gani, na decortication tumepata mbegu kiasi gani, na wakati labda tumesaga, je, tumepata mafuta kiasi gani kwa hiyo saa moja, kwa sababu hiyo mashine inakula kama kilo 35 na huwa tunatazamia tupate kama kilo 9, kilo 10.
Inside the oil processing machine, there is a light green round magnetic box. This is the home of all kernels that have been winnowed and weighed before they are turned to oil. Tunachukua mbegu, tunaweka kwa machine, tunazisaga sasa. Tayari kupata mafuta. Hii magnet hutusaidia sana. Kwa sababu kuna wakati mwingine labda kwa decortication si kila mtu yuko perfect pale ataona kila kitu. Unaweza pita tu kidogo kama hivi na utaona. Sasa wakati tukifika kwa kusaga sasa, mbegu zote lazima zipitie hii magnet. Tukiweka bila hii magnet, hiyo screw hapo chini sasa ni screw, tunaweza press chuma kama hivi na tukaharibu hiyo screw. The crushing of the seeds to produce the famous yellow moringa oil is a sight to behold. We got CJ in the glass chamber to tell us about the ideal production rate for anyone who is aspiring to venture into the business. You're doing well if you get 20%, and with certain kinds of equipment and with certain additional processing, you can even push that up to 24 or 25%. But if in a natural first pass process, you should get about 20% or maybe even less. But if you are getting 1 kilo of oil to 4 to 5 kilos of seed, well, what you end up with is press cake. Now, what is that? That's quite obviously the seeds go in there, the oil is extracted, and so therefore this is the remainder of the seeds once the oil has been extracted. Now indeed, this is not 100% extracted oil. There's still a lot of oil in here. You may not be able to see it, but there are chemical processes and other mechanical pressure processes that can remove the residual oil from this. And that's where you end up with that few extra percent that you get beyond the 20% you can expect. Be the change. That is one of the quotes amidst the notes written on the wall that stands out for us. After the oil has been processed and collected, it is bottled in these big maroon and green drums ready for shipping to countries such as the USA, Canada, and Russia, among others. Our vision is to make Kilifi County, Kilifi North in particular, our area, Matsangoni, is to make us one of the premier, one of the top suppliers of Moringa globally. And there's no reason why that can't be done, because we have some very, very fortunate fundamentals behind us. To get a feel of the impact KME has made, we visited 2 farmers in the nearby region to find out what Moringa has done for them. The first farmer, Kanzo Dena, is a mother of 5 school-going children and one of the highest smallholder producing farmers. In this half-acre piece of land, she harvests 200 kilograms, which gets her more than 50,000 Kenya shillings per harvest. Nimelea kwa sababu ya tunasaidia mboga, tunasaidia mambo ya chakula, tunasaidia mambo ya studi na watoto 4, uyombo na mmoja, 5, nalipana hizo pesa hizi. The second farmer, Mtawali Sulubu, is one of the fishermen who fish in the Indian Ocean and a father as well. He grows moringa in his 2-acre piece of land, which he harvests a little over 200 kilograms. Wakati mradi huu ulipoanza, nilihusishwa na nikaona ni vizuri pia niwe mmoja wa wakulima. Kwa hivyo niko mmoja wa wakulima mpaka dakika hii, ambao pia hii nayo ilikuja nikaipata iko na faida, kwa sababu kuna zile season kwa season huwa unapata senti ambazo pia nazo zinasaidia sana. Hasa kwa vile niko na watoto wengine wako skuli primary na wengine sahi wako secondary. Kwa hivyo ile pato ambayo ninapata kule baharini na hii pato ambayo ninapata kulingana hii mradi, napata hii nayo pia inanisaidia sana. Lengo langu kwa vile ni mradi ambao unasaidia, tungependelea yani uendelee zaidi, kwa sababu zile tembe ambazo unaweza kuvuna, unaweza kuvuna pengine tembe 40 kilo 48, ambazo hizo zina kilo shilingi kama 1045. Sasa ni pesa ambayo inakusaidia kulingana na ile ambayo unapata kule na ambayo unapata hapa, inasaidia sana. Nashukuru sana tukua tuna hii mradi inaendelea.
It is said that uneasy lies the head that wears the crown. The vision is on the way to fruition, but that does not mean that there are no thorns. We got into this industry when it was an emerging agriculture. It was an emerging product on the market. It was an emerging agriculture. It's not something that everybody knew about. And finally, we were an emerging company. We were a startup. So, you know, we had, as it were, startups within startups here. And what we required was, you know, patience in terms of particularly the financial backing that we had to have. Don't underestimate the job in front of you. It may seem easy. Oh, all I got to do is dry some leaf and crush it and sell it. That's not how it's going to work out in the end. Get good, solid financial backing. In these words, did CJ also share his nuggets of wisdom for anyone joining the business? Don't go in with this idea that, oh, this is easy. That's no big deal. Yeah, get some seeds, crush them in a press, and there you go. The customer, the market will demand things from you that you had no idea that it would be that complicated. For instance, organic production. You know, when we got into it, we thought, how hard can this be? We have plenty of outgrowers. They know how to grow moringa. What does it take? Turns out that we had to become organically certified, and that cost us in the millions of shillings to do that. This is not a small amount. So don't underestimate what you're getting into. Moringa is a very, very interesting and very potentially lucrative, and most of all, one of the most beneficial plants for Africa that you can find. So if you are going to get into moringa, make sure you have the right partners financially, but in all ways, market-wise, in all ways. Number two, treat it seriously and professionally. Don't try and juakali it, it's not gonna work. And number three, treat it with a sense of perseverance, patience, hang in there, overcome the difficulties. Give us a call. We'll help if we can. But at the end of the day, hang in there. You can go to our website, KILIFIMoringa.com, very straightforward. Go to our contacts page over there, and you'll find my personal phone number there. You'll find our general info at KILIFI Moringa is there, and you'll find my email address is even there. And we'll be happy to hear from anyone who takes that time. Go visit the website. Also, you can go to YouTube. We have a number of videos that have been produced for us, and you can be found on YouTube. The coastal region is known as a haven for people from all walks of life looking to experience the beauty of the Kenyan coast. From the local and foreign tourists, one thing remains as we leave KME. It only takes one candle to light another. So look around and you see which solutions and impact you can make in your community. Keep it tuned to KTN Farmers TV.